And then some interpretation of the show. So we do Okay, thank you very much for having time to join us this afternoon. Большое спасибо, что нашли время присоединиться к этому мероприятию сегодня. My name is Abu Amani. I'm the director of the Division of Water Sciences at UNESCO. А, Его зовут Абу Амани. Он является директором. Меня зовут Абу Мани. Abu Amani. Абу Амани, и я являюсь директором департамента по водным ресурсам организации ЮНЕСКО. You may recall before the break, we had the opportunity to have very rich discussions on the International Year 2025 on glaciers preservation. И после того, как мы закончим наше обсуждение, у нас будет возможность пообщаться вместе с вами и в более неформальном стиле. И обсудить наши планы на 2024-2025. For this session, we will want to go more in details to share with you what UNESCO has been doing regarding this very, very important issue. И в этом случае мы сейчас можем с вами обсудить, чем занимается ЮНЕСКО для того, чтобы справляться с подобного рода проблемами. So this session will deal with two of our main projects within the Central Asia countries. The first one is on Jeff, and this is a project as highlighted within the video, which is concerning the issue of assessment and monitoring of glaciers for building adaptation strategies. Мы сегодня на этой сессии будем обсуждать два проекта, которыми мы занимаемся в Центральной Азии. Первый из проектов называется JEF, и он связан с тем, также мы видели некоторую информацию на видео, и он будет связан с тем, с оценочной деятельностью и как мы будем выстраивать стратегии адаптации. The second project is adaptation funds. It's much more on an issue of related to risk, the issue of glaciers, lake outbursts, floods. You saw it also within the video. Также мы будем обсуждать с вами фонды для инвестирования в адаптацию и Glaciers, lakes, outbursts. А также ледники, а также виды водоемов, включая ледники и озера. Just to recall the five beneficiary countries within the region, we have Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. И 5 стран, которые получат определенные преимущества от этого проекта, включая Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. So we all hear the issue of acceleration of glaciers melting worldwide, and particularly within also that region. Связано с таянием и процессом, который ускоряет таяние льдов в этих частях света. And this has a lot of consequences, of course, on the water supply, on the issue related to hydropower, on the issue related to ecosystem preservation, and so on and so on.
И, конечно, эти проблемы ведут за собой соответствующие последствия. Это получение воды для использования, а также вода, которая используется в гидроэлектростанциях, и изменение ландшафта. So within UNESCO, we are committed to support countries in addressing those challenges related to glaciers melting. Наша организация ЮНЕСКО берет на себя обязательства в том, чтобы поддерживать эти страны и как они могут справляться с подобными проблемами таяния ледников. First, we are envisaging to improve the knowledge base, the understanding of the processes and the related impact. Во-первых, мы стараемся понять, в чем состоит стараемся понять и далее распространить знания о том, что происходит, и чтобы у заинтересованных сторон было правильное понимание этой проблемы. Second, we want to use that knowledge to support countries putting appropriate adaptation measures. Также поддерживать страны могут предоставлять информацию и знания для стран, которые столкнулись с подобными проблемами. Third, we want to also to build capacity because based on our initial assessment, we realized that there is a huge gap of capacity, both human and institutional capacity. Третий момент состоит в том, что необходимо наращивать уровень компетенции, поскольку, согласно нашим оценкам, уровень компетенции не существует определенный разрыв между уровнем компетенции и теми проблемами, какие возникают, и что необходимо предпринимать в свете решения этих проблем. And above all, our aim is really to strengthen cooperation, regional cooperation among countries within the region dealing with the same challenge so that they can work together in advancing appropriate solutions for this challenge. Нашей целью является упрочить региональное сотрудничество всех тех стран, которые участвуют в этом процессе и которые были задействованы. И таким образом, работая вместе, страны могут найти нужные и правильные решения для решения подобных проблем. This work, we are doing it not alone, we are doing it with partners. So I want to take the opportunity to thank all the partners who are really involved in these projects, both national partners, because we have countries who are beneficiaries, but we are also using their national capacity. So also regional partners, I want on behalf of UNESCO to thank them all for working with us in supporting countries of the region. Также мы хотели бы от имени организации особо поблагодарить всех наших партнеров, которые помогают и содействуют также в развитии этого проекта. И это могут быть здесь задействованы партнеры на национальном уровне, и не только прямые партнеры, но также региональные партнеры, которые действуют на местах. И от имени нашей организации мы хотели бы выразить нашу большую благодарность за их труд. So we have with us one of the financial partner, namely Jeff. So I want to call now at this stage Sheang Georgie. If you can come on the front to make a few remarks before starting the technical part of the SAD event.
А также один из наших финансовых партнеров сегодня представлен. Это компания Libre, представитель член Georgia. Пожалуйста, пройдите на сцену к микрофону. И господин член Georgia выступит с небольшим обращением, прежде чем мы перейдем к технической части. Good afternoon, colleagues. I want to start by apologizing for not being here this morning. Я хотела бы попросить прощения, поскольку я не присутствовала сегодня с вами здесь утром. Please accept my sincere apology because there are a couple of things running against me at this point of time, and I actually got confused with these two series of events. So please accept my apology, and I wanted to, but very happy to be here. And I want to thank UNESCO for carving this space out of this very busy schedule here to shine the spot on this very, very important subject. And for global environment facilities, this has not been a new topic. We have been dealing with this issue of climate change, adaptation, and its impacts, the climate change impacts on the glaciers and in adaptations through what we manage called a least developed country fund that Jeff manages. And I'll stop here. My apologies, we are simultaneous interpreters. That's a little bit different domain. So please bear with me, I have to take notes and because that's a bit different. Я прошу прощения, мы синхронные переводчики, это немного другой вид перевода. Поэтому нужно записывать и потом читать записи. Пожалуйста, извините, наверное, участники тоже не были к этому готовы. Я прошу прощения, потому что не смог присутствовать очень искренне. И дело в том, что я немного перепутал два мероприятия, они были в одно и то же время, и из-за этого вышла такая небольшая путаница, но в любом случае я очень рад присутствовать сейчас вместе с вами. И я хочу поблагодарить организацию ЮНЕСКО за то, что они смогли найти время в очень сложном расписании, в очень запитанном расписании, найти время, найти место, чтобы собрать нас вместе на эту важную встречу. И поскольку мы сегодня обсуждаем очень важную проблему, которая связана с адаптацией к изменениям климата и негативному влиянию, которое это оказывает на окружающую среду. И особенно на те страны, которые более всего подвержены этому негативному влиянию. So basically, I was saying for GEF, the subject of climate change, glacial, and its impacts on the glacier is not new. И также я хотела бы заметить, что тема, которую мы сегодня обсуждаем, это таяние ледников. Это не новая тема, и, конечно, она одна из тех, которые выходит на первые ряды из как раз-таки самых важных вопросов в изменениях климата и негативного влияния. For last 20 years, we have been working on the glacier lake outburst floods. И за последние 20 лет мы посвятили нашу работу как раз изучению ледников и тому, как происходит изменение течения водоема. So that flood issues in Nepal and Bhutan, but we have been working with around the world in addressing the climate change adaptation priorities through least developed country fund. Также мы изучали эту проблему
В основном в таких странах, как Непал и Бутан, но не только, в основном изучение базировалось на этих двух странах, но также и по всему миру. И мы исследовали проблему на основе плана по адаптации для менее финансированных стран, то есть страны, которые получают меньше финансирования, чем другие. So we recognize the subject, the multifaceted nature of the subject with water resources, climate change, land use, disaster response measures, livelihood, and whole of the society approaches. We understand, we recognize this, but I am I'm not a scientist, so I would not claim myself to be understanding the various complexities along that, but we recognize the importance of how to deal with this. И, конечно, наша организация, мы признаем большую важность этих процессов и того вреда, который это все, как это вредит самой природе, изменение климата, как это влияет на источники воды, на водоемы, на саму Землю и на ответную реакцию на различные природные ненастья. Конечно, я не являюсь сам ученым, но в любом случае могу сказать, что я понимаю большую важность всех этих процессов. So therefore, we believe that this merits an integrated solutions and response from Jeff. So although we have started some 20 years ago through LDCF, this has now expanded from our international water focal areas. Конечно, мы понимаем, что есть определенные преимущества в нахождении интегрированных решений в компании IGF. И также очень важно, что роль LDCF растет и расширяется. So through our international water focal areas, GEF provides grant resources to help countries sharing rivers, lakes, and groundwater systems to work together for your shared needs and goals. Что касается международных ареалов и водных запасов, мы фокусируемся на основных видах. Это реки, которые протекают по территориям сразу нескольких стран, различные озера и другие виды водоемов. So that's why we have a new project here, which I think you're going to talk here today. And I looked at the agenda. So the 5 countries project focal points, I believe, are here to discuss on this. So this support is being made available during our previous phase of the JEF called JEF 7 period. Сегодня мы будем рассматривать проект, который касается 5 основных стран, на которых будут сфокусированы наши усилия в исследованиях, и также наша организация IGF будет оказывать поддержку в его развитии. So under this project, I want to underscore few key objectives that we are looking at to achieve as we implement by UNESCO. И в рамках этого проекта я хотел бы подчеркнуть те цели и ключевые цели, которые мы будем следовать в развитии этого проекта при поддержке ЮНЕСКО. One of them is to strengthen the monitoring of glaciers, which is very, very important for to understand various characteristics and behavior of glaciers under the changing climate. Первое – это осуществление мониторинга, наблюдения над различными ледниками, поскольку это является очень важным моментом, как они, наблюдение над
над тем, как происходит, какие изменения происходят в ледниках, над их поведением, изменением, поскольку это очень важные процессы, которые происходят в общем процессе изменения климата. Second is to demonstrate technology and best practices to address against the changing glacial conditions. Второе – это продемонстрировать те технологии, которые применимы в случае, когда нам необходимо наблюдать и отслеживать изменения в ледниках. I think the third one is to say that, as yourself as being a scientist, you know what's going on, but largely this information is not available. That awareness is not available to the public, and that actually has a lot to do how we plan our responses. So that's the third objective, is to make sure that we have awareness and all the key sectors are involved in trying to prepare appropriate solutions towards it, against this. Третье, нашей целью является донести привнести, найти элементы, которые могут помочь ученым, которые владеют информацией. Конечно, вы знаете об ледниках, вы как ученые, но мы помогаем опубликовать информацию, опубликовать данными, мы помогаем делиться этой информацией или данными, которые являются, и в данном случае это будет вспомогательным средством для ключевых секторов, которые задействованы в решении проблем с изменением климата. And finally, the objective, as you know, is for us to be able to, if you need a solution, we have to have a cooperation, because this water does not really have political boundaries. So it's the glacier. So we need a cooperation among the countries. So we wanted to lay this foundation very strongly so that we can come up with the proper response measures towards this. И, конечно, очень важно подчеркнуть что когда мы ищем решения, нам необходимо не забывать о сотрудничестве, поскольку, что касается воды, вода, вообще водоемы, они всегда вне политики, поэтому мы всегда должны действовать вместе и с целью того, чтобы справиться с этими изменениями климата. Importantly, Jeff sees this project as one that can not only deliver the targeted benefits just in the region that we are supporting in 5 countries. We believe that the focus of capacity building will actually generate a pool of technical experts that can be utilized in upscaling and replicating in other parts of the world. Я также хотела бы сказать, что нашей целью является не только донести те определенные положительные моменты, что мы можем сделать в этих регионах, но нашей целью, и мы должны также фокусироваться на том, чтобы наращивать потенциалы, умения и навыки в этих регионах и наращивать технический уровень и знания в регионах и в различных странах мира для того, чтобы они могли сами работать с этой проблемой. Yeah, with that, I would like to thank you for the opportunity to be for inviting us here and to speak to you. But wish you all the best in the deliberation from here on. So I think without much wasting your time, I wanted to just quickly go and sit there and listen to the lecture. Большое спасибо. Хочу поблагодарить вас за ваше внимание. Хочу пожелать вам всего самого лучшего в вашем дальнейшем обсуждении. И с этими словами я удаляюсь на свое место. Большое спасибо. Yeah, thank you very much.
for really joining us to honor us for this session. Looking forward to continue working with Jeff for expanding this great idea in other regions of the world facing the same challenges. Благодарю вас за то, что вы собрались с нами на этой сессии и делитесь идеями, и можем обмениваться нашим опытом. So let's now move to the technical part to dive in. So for that, I would like to ask my colleague Anil Mishra, who is in charge of some of the project, of course, but working closely with our office in Almaty. Anil? А теперь я бы хотел попросить моего коллегу Анил Мишра выступить со своим вступительным словом. Он работает очень тесно с нашим офисом в Алматы. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, приветствую вас от имени ЮНЕСКО. Dear friends, I greet you. I greet all of you on behalf of UNESCO. I will switch into English. Now, I'm very pleased to say a few words, but we have to adapt also because of this technical difficulty. We are going to talk about UNESCO's work, but also listen from the expert and from the country, so we have to adapt accordingly. Я бы хотела сказать несколько слов сейчас в связи с тем, что у нас возникли некоторые технические трудности. Буду довольно краток и расскажу о ЮНЕСКО и о наших миссиях. Why this project is very important to UNESCO? Почему этот проект настолько важен для ЮНЕСКО? Okay. When we talk about Central Asia, it's a mountainous region, Tien Shan and Pamir. Когда мы говорим о Центральной Азии, о горном регионе, Памир и Tien Shan. Тien Shan. And as we know, mountain provides lots of ecosystem services, water being the most important one. Как вы знаете, горы предоставляют огромное количество экологических сервисов, и вода является самым главным из них. And that is very important to Central Asia. Это очень важно для Центральной Азии. That's why UNESCO, even from the 1960s, called for monitoring of glacier. И эта работа очень важна для ЮНЕСКО. С 1960 года ЮНЕСКО призывает производить мониторинг ледников. The importance of melt water in the downstream is very important in many reasons, but in the Aral Sea basin, it should be emphasized. И я не могу не подчеркнуть важность талой воды вниз по течению, особенно в бассейнах рек. Yeah, the red line shows the meltwater contribution in the low line. Красным цветом выделены потоки талой воды. And the gray line, the gray column shows the population impact from receiving the water from the headwater from the mountain system. So Aral Sea really one of the basin which provides water sources from the glacier melt and snow melt. Серым цветом выделены распределение этих Population receiving services. населения, которые получают эти услуги, водные услуги. Well, considering that UNESCO's Intergovernmental Hydrological Program, учитывая все вышесказанное, есть межправительственная программа ЮНЕСКО, provides scientific knowledge base, supports scientists, в рамках которой предоставляются научно обоснованные факты. и help countries to enhance their human and institutional capacity, которые помогают странам улучшить состояние человеческого ресурса и возможности to address those issues. в решении проблем. One of the example is Andean Glacier and Water Atlas. Один из таких примеров – это атлас андейского ледника. We are going to do similar work for Central Asia. И такую же работу мы проделаем для Центральной Азии. This is some of the example that we
help to develop knowledge base. Это одни из примеров, которые помогают нам развивать нашу научную основу. For instance, with International Cryosphere Association, we published Glossary of Glacier Mass Balance. Мы опубликовали недавно такой справочник ледниковых масс. And other books also. Также другие издания. So two projects as highlighted by Abu. Были отражены или описаны два основных проекта. Yeah, one of the project which is the title is pretty long. Название одного проекта очень длинное. No, this project really looking at assessment of snow, glacier, and water resources in the upstream country, but also downstream country. В этом проекте производится оценка водных снежных ледниковых ресурсов как вверх, так и вниз по течению. And thank you, Chewang Dorji, for great contribution from Jeff. This is $6.2 million project we launched this year in July in Paris. Благодарю вас, Чуван Дорзи. Мы запустили этот проект стоимостью $62 миллиона в июле этого года в Париже. Actually, 2022 we received approval and we launched in this year. Мы получили утверждение, опубликовали или озвучили его в этом году. And the other one, which is looking at glacier lake outburst floods. Другой проект рассматривает водные ледниковые потоки, Funded by Adaptation Fund, которые финансируются фондом адаптации, which is already operational for 1.5 years. который уже работает 1,5 года. So this project, we try to enhance scientific understanding of melting climate, melting cryosphere. И эти проекты направлены на более детальное изучение тающих вод, тающей криосистемы. I will not go into the detail. We have experts dealing with this project will give a talk later on. Я не буду детально останавливаться на этом проекте. В зале присутствуют эксперты, которые более подробно расскажут. But the main idea of this project, particularly the glacier lake outburst flood project, is to develop early warning system. Основная идея этого проекта, который изучает прорывы ледниковых озер, это составление раннего оповещения, системы раннего оповещения. There will be 5 components: capacity development. Здесь есть 5 основных компонентов. Первое – это создание возможностей. Повышение квалификации, no? Квалификация. Strengthening policy measures. Усиление мер политики. Early warning system. Система раннего оповещения. Early warning pilot on the level of community. А также система раннего оповещения, пилотный проект на уровне сообщества. As highlighted this morning by Adaptation Fund. О котором уже было рассказано сегодня утром адаптационным фондом. And finally, knowledge and communication. И последний элемент – это знание и общение. And finally, this project also contributes. И в конечном итоге этот проект вкладывает. The outcome of this project will contribute to International Year of Glacier Preservation. Приносит свой вклад в Международный год сохранения ледников 2025. 2025. And for that, UNESCO and WMO are coordinating. We already talked about it this morning. И в этом вопросе ЮНЕСКО координирует работу совместно со Всемирной организацией метеорологии. Thank you very much. Спасибо большое. With that, I would like to invite, if technology will allow, to have a presentation from Martin Holz from Freiburg University from Switzerland. He's one of the key scientists helping us to implement the project funded by Jeff.
Martin, are you online? Yes. Наши технологические возможности. Я бы хотела сейчас пригласить профессора Мартина Хёрца из Швейцарии. And can you see the screen? Вы видите экран? Yes. Can Okay. I use the screen now? My screen actually. So Oh, yeah. Okay. If you are able to do that, it would be fantastic. Go ahead. Yeah. You see my screen? Вы видите мой экран? I mean, it's Martin's screen. Okay. Yes, Martin, It's- you have the floor. Okay. Is it also translated in Russian? So I have to stop. Yeah, you know, Martin, I would suggest you to make it a little bit shortened presentation because we will have a challenge with the time. But Yeah. please make pause so that it can be interpreted properly. Okay. So I have to stop in between. Okay, I do Yes. that. Okay. So welcome to all of you at the Cryosphere Pavilion, and I'm happy actually to present today the start actually of the project, as we heard this year in July. And we already started to do some sort of a diagnostic analysis of the current state of the cryosphere, together with our national research colleagues from Central Asia. Я приветствую вас здесь, на данном мероприятии, и я рад выступить, рассказать о проекте, который был анонсирован в июле этого года, и он исследует состояние ледников, и также мы проводим обмен опытом с нашими международными коллегами в этом направлении. Actually, this project is a part of several projects actually currently running in the high mountains of Central Asia. Этот проект является частью многочисленных проектов, которые сейчас проводятся в Центральной Азии. We all know that the cryosphere is fundamentally important for the whole life actually on Earth because, first of all, it is important for global sea level rise. This is maybe not the case in Central Asia. But secondly, it's extremely important for the water distribution also in dry areas. And here, this is a central point of Central Asia. And third, it is of course also important related to hazards, which we will hear later more about it. Криосфера очень важна для здоровья планеты, и она имеет значение как для уровня морской воды. Это, возможно, не так важно для Центральной Азии, но это важно для других районов. Также это имеет значение для распределения водных ресурсов. The cryosphere components, as we look at them in Central Asia, are mainly focused on snow cover, on glaciers, and on permafrost. Компоненты криосферы в Центральной Азии включают в себя снежную поверхность, ледники. And what is the last one? Permafrost, it's frozen ground. Вечная мерзлота. Thank you. We can see on this map actually that Central Asia, of course, has the large mountain ranges, which are mainly focused to the countries of Kyrgyzstan and Tajikistan. And then we have also the large part of the lower countries, actually, like Turkmenistan, parts of Uzbekistan, and also on Kazakhstan. And I think it's very important that these countries work well together related to the overall monitoring, which I will focus today. На этой карте мы видим два горных массива, которые расположены в Центральной Азии. Сюда относятся страны, такие как Киргизия, Таджикистан, и внизу на этой карте мы затрагиваем регион Узбекистана, Казахстана. We have the importance of the cryospheric monitoring is related to many important components. First of all, we have the important component of the freshwater resource, which is mainly used also by human beings for hydropower or for irrigation, and certainly also for the drinking water.
Мониторинг компонентов криосферы включает в себя следующее. Это запасы пресной воды, которые используются населением для гидроэнергии, а также для питьевой воды. But we also have to know, of course, that we have also potential risk, like glacier lake outbursts or rockfalls from permafrost, for example, but also the impact on the general ecosystem, which is fundamentally important for the whole life in Central Asia. Конечно, здесь присутствуют потенциальные риски, такие как прорыв ледниковых озер, либо же обвалы обвалы лавин. Но, тем не менее, эта система является важной составляющей для жизни всей планеты. Therefore, we can simply say that the cryosphere in Central Asia is some sort of a water tower for the whole region there. So, because fundamental parts of snow, but also on glacier meltwaters actually are feeding into the big rivers and also, of course, in the small rivers of the small catchments. And therefore, this cryosphere component is important. If we have a change in this cryosphere component, as we can observe today, this will impact the whole system. Криосфера Центральной Азии является фундаментом, и, например, талые воды, которые поступают в большие, малые реки, они впитают, и это является очень важной системой, и самые небольшие изменения могут существенно изменить всю криосферу. Therefore, we have some sort of the essential climate variables, which were defined by the Global Climate Observing System and which have an high impact actually on the UNFCCC requirements. And many of the cryosphere components are in this system. So we can also see that we have on the oceanic, we have the sea ice, but for the terrestrial component, we can see the components we are talking today. So snow cover, glaciers and ice caps, and of course also permafrost. Также мы, когда производим наблюдения, мы должны учитывать различные факторы, которые постоянно изменяются, и все это отражается в нашей системе. Сюда включаются воды океанов, рек, также намерзание снегов и другие компоненты. Therefore, it is important that this data is available for the people that we can work on it. И очень важно, чтобы вся эта информация, все эти данные были доступны для тех людей, которые работают с этой информацией. Excuse me, Martin. Sorry for interruption. Sorry? Excuse me, Martin. Sorry for interruption. Yeah. We have to work as a team to manage this difficulty because we thought it will be simultaneous interpretation. So time will be a pressure. Okay. I am very sorry, apologies, but if you can provide key elements. Yeah, I will do it. I will do it. Please. Okay, yeah, I will jump over some slides. Yeah. Okay, thank you. Okay. So here, And- this is actually one of my most important slides because it shows how fundamental observations are. We can see that the observations actually are the base of all future research and modeling and prediction which we have in the area. И этот слайд отражает именно самую важную часть того, что я хотела вам сегодня донести, поскольку фундаментальной частью и основой именно наблюдения является мониторинг всех элементов. То есть это сама основа этой системы. Therefore, I think this is the fundamental thing which we need if we want to create good models for the future. We need very good observations for the validation and also calibration purposes.
И эти элементы являются фундаментальными элементами, компонентами, которые составляют систему. Если мы хотим создавать определенные модели, когда мы осуществляем наблюдение, когда мы осуществляем оценку и калибрацию. Important is now also, of course, that all these countries actually work together. So we do some overall working with all the different countries to create observation sites. И очень важна работа всех стран вместе, и именно совместная работа позволит нам создать эту систему, которая будет верно работать, и где будут все нужные компоненты. Because we had to do that, because after the breakdown of the Soviet Union in the 90s, we had more than 10 years no measurements at all in all these observations. So we had more or less no observations at many research places in Central Asia. We have only one glacier where we have continuous observation, which is Tuyuksu Glacier in Kazakhstan. И здесь также стоит вспомнить о том, что на протяжении 10 лет у нас не было никаких данных по различным замерам состояния ледников, а также у нас не было возможности производить правильные наблюдения. Это произошло после распада Советского Союза, а эти наблюдения, и это касается именно регионов Центральной Азии, постоянные наблюдения велись в Казахстане, но нам необходимо получать данные со всех этих регионов и из всех стран. On 2010, actually, we started to do new observations in Central Asia, and the slide which you can see, these are all the new observation sites which we created in Central Asia to do cryospheric observations now for the future. Мы начали наши новые наблюдения, и мы установили функции наблюдений, которые сейчас отражены на этом слайде на карте. Это началось с 2010 года в регионах Центральной Азии. И вы можете посмотреть, где расположены, в каких местах расположены эти пункты. Important is for the future, of course, that we have probably a reduction of water flow because of the melt of the cryospheric components. In Central Asia, we estimate that this is in the later part actually of this century. And then we have a reduction of water, and this reduction of water will, of course, impact the availability of water. So we will have a move actually of the water from the mid of summer also in direction to spring because of the changes in the snow cover and of course with the changes also of glaciers. И здесь мы видим, что очень важно отслеживать наблюдение снижения потока воды, поскольку в Центральной Азии наблюдалось в последнее время количественное снижение воды, и вода очень важна в этих регионах, и для того, чтобы этот период снижения потока воды наблюдается с середины лета и далее переходит и растягивается до весны. Therefore, it is important now to bring together the historical monitoring with the modern monitoring, because we can learn then from the past also, but with the new technologies, we can also improve our ability to do modern monitoring in Central Asia. Therefore, we have to join these together, and with new technologies also, we can do better approaches, for example, for modeling. Therefore, we have to use 3 components which are fundamental actually for the observation. We need local observations at the place, for example, on a glacier. Then we need remote sensing technologies to have some sort of upscaling element in our observations. And as third, we need very good models
which are calibrated actually by the local process understanding from the measurements on the in situ measurements. Нам необходимо вместе и производить исторический мониторинг, наблюдение над этими объектами, поскольку только совместная работа, использование последних технологий в Центральной Азии играют огромную роль для того, чтобы можно было сформировать определенное моделирование. И необходимо также производить мониторинг как локализованно на местах, также и отдаленно, используя различные технологии, которые позволяют масштабировать уровень наблюдений. И третий момент очень важный, также это позволяет нам создавать модели и правильно рассчитывать калибровку всех этих процессов. Yeah, this is important actually to do then good future predictions, and this has to be integrated in well-developed climate services, which is important for each of the countries in Central Asia. И это является очень важными факторами в процессе предсказания ситуации на будущее. И здесь также эта информация будет важна, и можно будет привлекать местные климатические компании, которые предоставляют услуги в этой области, которые есть и находятся в каждой стране. Okay, I will now jump over the next slide. You can read that slides. Actually, I hope that you have the availability of these slides and just make some sort of a summary at the end. I would say it's important now that we have good opportunities for the future. First of all, we need very good climate models, which are really adapted to the high mountains in Pamir and also in the Tien Shan. На следующем слайде есть основная информация, которая сгруппирована, как бы выводы о том, о чем я сказала. Очень важным моментом является то, что у нас сейчас появилась очень хорошая возможность делать предсказания и модели на будущее для климата и климатической ситуации. And we have to have good observations at all these cryospheric sites, which I showed you, and they have to be expressed as good observations of snow cover and the snow water equivalent. We have to look for the glaciers, actually, how they develop at the local places, because this is different, because in the high mountain of Central Asia, we have different climatic regimes. And we also have carefully to observe permafrost temperatures, so ground temperature measurements, to see how the ground is evolving into the future. У нас есть сейчас очень хорошая возможность наблюдать над изменениями, которые происходят с криосферой. И у нас есть расположены наши пункты, где производятся все эти замеры над уровнем, по уровню снега, также какие изменения могут происходить высоко в горах Центральной Азии. Мы можем наблюдать над изменениями температуры, поскольку в Центральной Азии сейчас произошли перемены, и то есть температурный шаблон стал меняться. And therefore, to the end, I want to say that it is important that we have a very good transboundary cooperation between all the countries. I think this project is particularly also that we have a good cooperation between all the countries, and to explore really what we can do in these different countries to establish a new modern
technology actually at the observation sites, and therefore we need very good transboundary cooperation. This is very important also for this project. Очень важно, я хотела бы в заключение заметить то, что очень хорошо, что сейчас все страны стали сотрудничать вместе в решении и исследовании этих объектов, которые у нас есть. Плюс в дополнение к этому у нас есть возможность использовать самые последние и продвинутые технологии, и это нам помогает исследовать наши объекты. Это очень важно. So thanks very much, and I hope that you can read at least some of the slides which I jumped over now. Thank you very much. Большое спасибо, и я надеюсь, что у вас будет все-таки возможность прочитать информацию, которую я предоставил на слайдах моей презентации. Большое спасибо. Thank you, Martin. Thank you very much for joining us here from the probably winter cold Yes. Zurich. So we will, if you agree that if somebody would be interested to go through your slide, you can of course provide in a PDF version and we will circulate. Okay. Okay. So stay online. We will move to next presentation, and let me check if Holger, are you online from Zurich? I hope you can hear me. Hello, Yes, everyone. Yeah, Holger, thank you so much. Again, from the very sunny Dubai, you will bring us the perspective from Zurich. But I really want your cooperation. As you have recognized, we don't have a simultaneous interpretation. So the time allocation is really, we need to, shorten your talk. Please focus and give key elements, but take the pause because we have a interpretation. So our interpreter needs to understand what you have spoken. My apologies for all these complications, but I would like to hand over floor to you. Are you going to run the slide? Yes, I can control the slides, and I will skip some slides, just focus on 3-4 most important slides. Thank you, Holger. Thank you so much. So Holger Fred from Zurich University will give insight into the Glacier Lake Outburst Floods project. Holger, over to you. Thank you very much, and welcome everyone. I'm here in Zurich. Outside of my window is snow and winter, and we'll talk about Glacier Lake Outburst Flood Hazard Assessment and mapping here. Приветствую всех из Цюриха, и я сейчас в очень холодном климате, у нас за окном зима, и я сегодня расскажу вам о том, как работает, какую систему мы предлагаем для того, чтобы делать оценку показателей и для наблюдения и исследования за ледниками. As you can see here, glacier lakes are very numerous in Central Asian mountain ranges. We have currently about 10,000 glacier lakes and total area of many hundred square kilometers. Как вы знаете, замерзших в Центральной Азии большое количество замерзших озер, и их примерно около 10 тысяч, и которые покрывают миллионы квадратных метров по территории. And on the right side, you see just 2 months ago, we have again been reminded about the problem of these lakes. There was an outburst flood in India. One of these glacier lakes burst out, and it brings devastation, loss of life, and damage very far downstream, tens or hundreds of kilometers downstream of these lakes. This is the challenge. И справа вы видите информацию о том, что нам сообщили, как в Индии прорвало вот одно из замерзших озер, и это послужило большим, здесь возникли, были понесены убытки, и возникли большие проблемы из-за того, что прорвалась вода. И мы говорим о десятках и сотнях тысяч километров.
So in the GLOVCO project, we are addressing this challenge for the Central Asian mountain countries, where we try to reduce vulnerabilities and try to reduce the risk for the population to such glacial lake outburst floods. В нашем проекте Главко мы стараемся справиться с этой проблемой, чтобы снизить тот вред, который может наносить подобная ситуация, в том числе затрагивая население и населенные пункты. A key element of this project is the establishment of early warning system for glacial lake outburst flood in the 4 countries. И ключевым элементом является то, чтобы ввести во всех странах систему раннего оповещения. And you see in the central graphic here, we are taking this UN definition of early warning system, a very comprehensive understanding of early warning system, which means we are not only looking at the instrument and the monitoring service, but also at dissemination, at communication, and at preparation. И, как вы видите, мы исследуем обычно системе, которую предлагает ООН, по системе раннего оповещения, где все очень четко прописано и где дается обозначение, как следует действовать, как следует отслеживать. And here I will focus on the risk knowledge component, which in the case of glacial lake outburst flood is on the one hand, mapping of glacial lakes, and on the other hand, the hazard assessment of glacial lakes. И здесь я сфокусирую свое внимание на таких компонентах, как риск и знания, также составление карты этих ледников. Very typical for Central Asian mountains is that the lakes are forming and developing very quickly. You see here a lake in Kyrgyz Republic that formed within 1 year and then had a big outburst. Что типично для горного региона Центральной Азии, это то, что такие озера образовываются довольно быстро. Например, в Киргизстане озеро было образовано в течение 1 года. So in the GLOVCO project, we develop a lake mapping toolbox, which is a simple a simple digital tool where experts can use satellite imagery, optical and radar data to map automatically glacial lakes. И в рамках проекта, в рамках работы GLOVCO мы составляем такой набор инструментов, которые помогают нам составлять карты или мэппинг озер, используя различные данные, например, спутников или же радаров. And we had many on-site and online training, webinar, and also bilateral training for the technical experts of the partner institutions. Мы проводим большое количество различных онлайн и офлайн семинаров, также различные программы, обучающие программы экспертов для двустороннего обмена опыта. So I'll briefly show you this lake I just showed before. This is in this tool, how the mapping looks like automatically, a very simple graphical user interface. И здесь на этом слайде представлен очень простой интерфейс, как это озеро выглядит на карте. And the results can also be then exported to different format and can be used for further use in the process. Результаты могут быть извлечены в любом формате и использоваться уже для дальнейших процессов. So it's on the one hand lake mapping, but also then we need to see what are the potential impacts downstream. If we have a lake outburst flood, what can be affected? С одной стороны, это касается составления карты озер, lake mapping, а с другой, каким образом мы можем бороться с последствиями прорыва ледниковых озер. And you see here on the left side, we have the international scientific standard and approaches. And on the right-hand side, you see national guidelines. So all the countries have well-developed national guidelines on how to assess the hazard of such glacial lakes.
Слева вы видите международные научные стандарты, а справа национальное руководство или же свод руководств, которые помогают в решении этого вопроса. So in several workshops and meetings, we try to bring these two aspects together and develop this best practice guidance document on the lake hazard assessment from the GLOVCA project. И мы проводим различные семинары, собрания, чтобы извлечь передовой опыт, извлечь уроки для последующего использования. So I hope I could present you what we did on the risk knowledge component of early warning system. In parallel, we are working on all the other components in the GLOVCA project, but I will stop here and this would be an opportunity for another meeting or presentation. На этом я заканчиваю свою презентацию. Я рассказала о компонентах риска и важном компоненте знания. Надеюсь, что я достаточно широко раскрыла эту тему, и мы увидимся с вами в последующих семинарах. Thank you. Спасибо. Thank you, Holger. Thank you for your cooperation. Of course, we wanted to have your presentation in detail, but because of this technological problem, we need to move on. So, Благодарю вас, Holger. Конечно, мы хотели бы получить вашу презентацию в более детальном варианте, но из-за технических сложностей мы должны уже ускорять наш темп, и сейчас мы переходим к следующей части. Yeah, I would like to invite Alfred Diebold, a senior advisor of this project, for a brief presentation. Are you going to use slides or without slides? Я бы хотела представить следующего спикера, господина Альфреда Дибольда, который является главным советником. Здесь будут слайды. Yeah. You know, we have a time pressure, Alfred, so please. Я буду очень краток. Okay. So maybe you can skip some of the slides. I will. Yeah. Thank you very much, Anius, for your introduction. Thank you very much for coming. For me, it's very easy because what I'm explaining to you today is something that you can see every day. Спасибо за то, что вы меня представили, и благодарю за ваше присутствие. Для меня эта тема очень легкая. Это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Because I would like to go to the next slide. That wasn't so clever. I will skip this one. Пропишу этот слайд. This is the background, why we are doing it. Это основа того, почему мы. Because it's all clear. Knowledge needs to be available. Experience has to be shared. Должны быть And опытом поделиться. we want to do that. We want to do it with our stakeholders. We want to do it with the public. And we want to talk about what we are doing in the project through our reports. We present the lessons we learned. We show the project outputs and what ideas we have for the future. И мы хотим этим делиться с нашими участниками, с нашим сообществом в различных форматах, например, составление отчетности, также обменом наших уроков, которые мы извлекли, идеями. And then you see it's moving really fast. We can hardly follow. But I suggest to you glovca.org. That's the URL. This is where you find everything that we do in the GLOVCA project and even more, because we also show about the topics of disaster risk reduction, of glacier lake outbursts, floods, and early warning system. On the left side, Я советую see the вам menu. зайти на сайт glovca.com, и вы найдете очень много различных статей, материала о том, что мы делаем. Это касается и оценки рисков, и результатов работы с последствиями прорыва ледниковых озер и другие темы. And as you can imagine, we also want to share on social media
what we do. So in LinkedIn, we have a lot of followers. We posted more than 200 posts. We have a group that is interested in glacial lake outburst floods. И эта информация мы хотим делиться в соцсетях. Например, на LinkedIn у нас более 200 различных публикаций. У нас много So you are all подписчиков. welcome to join our group. И я прошу вас присоединиться к нашей группе. And then I come back to the platform components. Возвращаясь к компонентам платформы. We have news items categorized. У нас есть новости, которые разделены в We категории. go into details with regard to the project, about our outputs, about glacier lake mapping, analytical work we are doing. И здесь So представлена вся наша работа, наш this вклад, website со стороны mirrors exactly ледников. what we have been doing, what we are doing, and also what we will be doing in future. На этом сайте вы найдете всю информацию о том, что мы делаем, что будем делать в будущем. We also measure Мы the измеряем, impact. We see how many followers we have and what reactions we get. And as I said before, you are welcome. Join us on Glovka, join us in our social media groups. Здесь вы видите все That's наши it. действия, сколько у нас подписчиков. Еще раз прошу вас зайти и присоединиться в наше сообщество в соцсетях. Thank you very much. Glovka.org. Thank you, Alfred. Glovka, everybody will remember, and probably they don't need to Google. They directly go to glovka.org. So, Даже не нужно искать в интернете, просто заходите в glovka.org. yeah. And this is a great contribution to International Year of Glacier Preservation. Already there are some outcomes. We will also hear from the countries because of technical difficulties. And we wanted to have a panel discussion, including with the countries, but, ICIMOD, which is celebrating its 40th anniversary today. Это был хороший вклад в этом году, который посвящен, является Международным годом сохранения ледников. И сейчас у нас должна была быть панельная дискуссия, но из-за технических трудностей. I just want to bring Isabella because she has another commitment because we moved a little bit earlier. Panel discussion will continue, but Isabella will give a short experiences from Hindu Kush Himalayas, and then we will start panel discussion. И сейчас я попросила бы выступить госпожу Изабеллу, а затем мы перейдем к панельной дискуссии. Yeah. Again, I want to congratulate Isabella for 40th anniversary of ICIMOD today. Yeah, ICIMOD was established by UNESCO, by the way. ICIMOD был организован ЮНЕСКО. Okay, over to you. Thank you. So thank you very much for the previous presentations on Glovka, Central Asia. Благодарю вас за предыдущую презентацию Glovka Центральной Азии. I'm now here representing the Hindu Kush Himalaya. We are, of course, your neighbor. И я здесь представлю соседний регион Hindu-Kush. Hindu-Kush Himalaya. Hindu-Kush Himalaya. Yeah. So you are very much advanced with the support that you've been getting from Jeff and Adaptation Fund in the projects. So we will just share some of our early experiences. Вы получаете хорошую поддержку со стороны Jeff и фонда адаптации. Я хотела поделиться с вами нашими ранними проектами. So this is our region. So of course you can see your region as well. Это наш регион, а также вы можете увидеть и ваш регион здесь. The third largest ice mass after the poles. Это третий по величине ледниковый массив. And we know that there is a crisis, and we also know that this region is warming
2 times faster than the global average, which I am sure also is the same for Central Asia. И во времена кризиса мы знаем, что этот регион теплеет в 2 раза быстрее по сравнению со средней статистикой. То же самое вы наблюдаете и в Центральной Азии. We know there are 50,000 glaciers, but only 28 have field monitoring. Общее количество ледников составляет 50 тысяч, более 50 тысяч, но всего лишь 28 из них находятся под мониторингом. And these are 2 examples of GLOF. The one on the right was from October this year. Здесь представлены 2 примера этих проектов. Справа это октябрь этого года. Sikkim in India. В Индии. And our scientists are telling us that there will be a 3-fold increase in GLOFs by 2100. We also know that there are about 1 million people living within 10 kilometers of a glacial lake. Мы также ожидаем 3-кратное потепление, согласно научным данным, и в пределах 10 километрах от этих ледников проживает около 1 миллиона людей. So here are also some staggering figures. Out of these glacial lakes, 25,000 glacial lakes, we have 200 potentially dangerous, but only 5 being monitored. Всего 20, это просто шокирующие цифры на этом слайде, всего 25 тысяч ледников, и 200 из них находятся в потенциальной опасности, и 5 из них всего лишь находятся в процессе мониторинга. With, of course, millions and millions of people at risk. И миллионы и миллионы людей находятся под угрозой риска. So we have been doing various activities to firstly understand the extent of the hazard. Мы проводим эту деятельность для того, чтобы понимать масштабы этой опасности. We look at how we can standardize how glacial lakes are assessed so that we can prioritize those that are most at risk. Мы пытаемся стандартизировать процедуры, чтобы проводить оценку тех озер, которые находятся в наибольшей опасности, под риском. And we have various mapping tools at ICIMOD, but of course we are not as sophisticated as some of the examples we've been listening to today. У нас есть различные наборы инструментов для составления карт по ICIMOD, но не все они такие вот являются технически сложными. And we've also been working with our governments on GLOF management measures to reduce some of the risks. But again, what we have done is so small scale. So this is one example. Мы работаем с правительствами по принятию мер в рамках глав по снижению риска, но все эти меры, они имеют очень небольшой, незначительный масштаб. Это один из примеров. And so there have been various management measures undertaken with ICIMOD supporting on the knowledge side. Это примеры тех мер, которые были приняты в рамках ICIMOD и были подтверждены этими научными данными. And just to highlight that Nepal has 21 dangerous lakes, but only 2 have management measures. И еще раз дополню, что в Непале 21 озеро, которое подвержено риску, и всего лишь по 2 таким озерам были приняты меры. And here are the various management measures we've been supporting the government of Nepal on the Choropa. Это другие действия или меры, где правительство Непала оказывает поддержку. And here we heard earlier today about Bhutan.
all I want to stress here is the cost of glacial risk mitigation here. $4 million was the cost, and yet the problem still remains. Ранее мы Because слышали о проблеме в Бутане, связанной с митигацией ледниковых рисков, и общая сумма, которая была выделена на решение, это 4 миллиона, но все равно эта проблема остается на сегодняшний день. so here are a series of lessons that we've learned. I won't repeat them, but I think perhaps one important point that I would like to make that we didn't hear in earlier presentations is the importance of involving the communities who are affected in planning, design, and management. Thank you. И на этом слайде представлен итог всех уроков, которые мы извлекли, но я хотела бы один из них упомянуть, потому что сегодня никто не затронул эту тему. Это роль вовлечения сообщества, решения вопроса, составления, планирования, дизайна, действия. Это то сообщество, которое было подвержено этим последствиям. Спасибо. Thank you, Isabella. Thank you so much for sharing best practices and lesson learned from Hindukush Himalaya. Большое спасибо, Изабелла, за то, что вы поделились вашим передовым опытом, который вы применили в Непале. So I would like to now organize a hybrid panel session, and I would like to invite those who are present come forward, who are panelists come forward. Сейчас я хотела бы организовать, можно сказать, гибридное экспертное обсуждение. И те, кто будут принимать участие со стороны экспертов, пожалуйста, выходите вперед на импровизированную сцену. Bolot Moldovikov from Kyrgyzstan. Болот Молдовиков из Кыргызстана. Ramazan Rakhmonov from Tajikistan. Ромаджон Рахмонов из Туркменистана. Таджикистана, простите. Maxim Petrov from Institute of Geology and Geophysics, Uzbekistan, is online. Максим Петров из Института геологии в Узбекистане будет присутствовать с нами онлайн. Amy, can you check if we have a participant online? Sayora Abdullaeva, also from Uzbekistan. Также Сайора Абдулаева представляет Узбекистан. Thank you very much. Большое спасибо. Serdar Aybergenov from Turkmenistan. Господин Сердар, я не расслышала фамилию, из Туркменистана. And Igor Vasilovich Seversky. Igor Seversky is Kazakhstan. И Игорь Васильевич Северский из Казахстана. Yeah, this we got. Okay. Okay, let's. Thank you so much. This is wonderful. Большое спасибо, это прекрасно. Some of this community were working since 2006 to start this project on Central Asia, and I'm so happy that I was part of that team in 2006. Просто прекрасно, что очень многие из участников этого сообщества работали над этим проектом, начиная с 2006 года, и я рад также, что я был частью этой команды. So now, after hearing the experts' view, после того, как мы услышим точку зрения экспертов, we would like to hear country perspective. И мы хотели бы услышать, какие перспективы есть отдельно по каждой стране. Точка зрения каждой страны, как вы это видите? I would like to start with Igor Seversky. Я хотела бы начать с вопроса Игорю Северскому. I would like to ask how these two projects can really enhance
human and institutional capacity in Central Asia? Я хотела бы спросить, как эти два проекта могли бы улучшить ситуацию с точки зрения человеческой организации и наших возможностей и, ну, можно сказать, либо же мощностей или навыков и умений. And what is Kazakhstan? What Kazakhstan can contribute to International Year of Glacier? И что может Казахстан внести, каким может быть его вклад в Международный год ледников, защиты ледников? У вас 4 минуты, пожалуйста. У вас 4 минуты на ваше выступление. You have 4 minutes to go. Спасибо, Анил. Я подготовил презентацию, но времени уже нет, как я понимаю. I prepared my presentation, but unfortunately, I don't have much time to run it for you. Значит, мы очень тесно работаем с нашими коллегами из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и России, между прочим. Медленно, пожалуйста. We are working very closely with our colleagues from Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Turkmenistan, and also with Russia. Практически по всем направлениям, которые озвучены вот в этих двух проектах, мы сделали очень много, и не только в Казахстане. Я был, так сказать, со своей экспедицией почти во всех горных районах Тien Шане, включая китайский, Памира, Гисара, Алая и Кавказа. То есть это для меня тематика очень, как говорят, близка, и есть очень интересные результаты, которые мы можем представить вот в эти два проекта. Мы работаем подловка очень активно. Мы достаточно активно работаем по этим проектам. И еще раз хочу повторить, что у нас есть результаты и по распределению снежного покрова в условиях горного рельефа, и, кстати, методики вот, оценки распределения снежного покрова в горах, которые предложены у нас в Казахстане, нет до сих пор. Аналога нет до сих пор. Это давайте останавливаем, поскольку надо делать трансляцию. Да, перевод. Да, Игорь Васильевич, пожалуйста, говорите короткими фразами. Нам нужно будет переводить, у нас аудитория англоязычная. So I would like to mention that we have been working on these two projects in Kazakhstan, and I have very good knowledge about the situation that is currently the state and condition of the mountains, and especially the snow cover in the mountains of Tien Shan, in the Caucasus, in Pamir mountains. And we have very good experience, and we have worked out some good techniques and methods, especially in Kazakhstan, and which might be quite useful, and we can share this good experience with you. We have some good case studies. Я считаю, что в плане оценки распределения снежного покрова, динамики снежного покрова и динамики ледников проблем нет. Вот для нас это не только в Казахстане, но в регионе. Я считаю, что это проблемы решаемы, поскольку есть уже методические подходы, есть уже результаты, и на базе этих результатов можно внести очень серьезный вклад в оба проекта. Хорошо. So I believe that we have already got good results working in Kazakhstan and the region, and that is related to the snow cover. Because we have been working on that, we see no issues according to the recent estimates and according to the dynamics of the changes which are happening.
So that shows that this method is working and it has good outcomes and good results, which we could share with everyone. В последние 9 лет, теперь уже 10, мы очень активно работаем с Рейдинг университет Рейдинга Великобритании, и выполнили, в общей сложности уже 6 проектов. Сейчас выполняем 7-й проект. Значит, есть очень хорошие результаты. В каждой из стран, в Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане, созданы рабочие группы. Мы с ними работаем уже не первый год. Есть очень хорошие результаты, которые уже опубликованы. И, наверное, знают сейчас те, кто участвует в этом, что статья по результатам изотопного анализа осадков, она уже в печати, препринт опубликован, сейчас идет обсуждение. Это очень интересная статья с выходом в использование водных ресурсов, в экономику, так сказать, многие проблемы, которые не только для науки, но и для населения экологии важны. So we have been working very actively during the past 9 or even 10 years. And we are working closely with one of the university in Great Britain, the Reading University, and we results for the 6 successful projects, and we are starting the project in all of the Central Asia countries. And you might have heard that one of the articles has already been published, and which reflects the results of this research and measurements. This article is concentrated on the topic analysis of the precipitations, and it is currently discussed in the scholars world, and we have been used the results of the results and the studies which we have done will have very good impact on the ecological situation and also as well as for the human being. Спасибо, Игорь Васильевич. Я хочу останавливаться с вами. Igor, thank you very much. Let me, you really mentioned lots of things, and that is offer for the international community, of course, for the project, but also for international year. Большое спасибо, Игорь Васильевич. У вас очень интересная информация, которой вы поделились. Она очень ценная для сообщества, которое занимается водными ресурсами и ледниками. И также я думаю, что это как раз очень хорошо приурочено к году защиты ледников. Now I want to move to another champion country, mountain champion country, Kyrgyzstan, which really took initiative on Mountain Action Plan. So, Bolot Moldobekov, how do you see the synergy from this mountain initiative to this project and to International Year of Glacier? 4 minutes, please. Мы сейчас переходим к большим защитникам и той стране, которая как раз занимается и выдвинула инициативу по защите водных ресурсов в горах. И у нас господин Болот представляет эту страну, Кыргызстан. Вопрос к вам. Пожалуйста, расскажите, как вы думаете, как проявляется синергия этих проектов с той ситуацией, с которой вы работаете в горных массивах и ледниках, которые находятся, и какое влияние это оказывает
также на международное движение, международные процессы, которые занимаются этими вопросами. Ну, во-первых, это очень хороший вопрос. Синергия в том, что в Кыргызстане раньше велись наблюдения, но позже был поддержан нашими партнерами из Приморского университета. Вот сегодня Мартин Кольцев выступал. Центр исследований земли Потсдам. Вместе с ними восстановили ряд высокогорных обсерваторий. Ну и, естественно, в рамках проекта ЮНЕСКО мы планируем именно изучение мерзлоты, вечной мерзлоты. Если мы раньше на вечную мерзлоту не было времени, не было денег, то сегодня в рамках проекта Adaptation, вот то, что финансирует, мы уже пробурили скважину и ведем наблюдение за изменением крайосферы. Да, вопрос очень хороший, конечно, и поэтому хочу сказать, что ранее мы уже... English. Very good question. Very good question. Yes, and I would like to mention that earlier we have already conducted certain studies in partnership with very good partnership from the university, which has been presented by Mr. Martin. And as well as we have done certain studies with the Center of Earth Studies in Potsdam. We appreciate this partnership a lot, and which have been concentrated on the observation in the mountains. And currently, in partnership with UNESCO, we are doing observation and studies of the permafrost. However, earlier, we had no funds available for that, no time dedicated, but right now we do have both, thanks to these world-renowned organizations. So we have already spotted their first well, and we are ready to start actively to be very active in our research. Я думаю, результаты наших исследований – это результаты, которые научно обоснованные. Ответ, как будет изменяться динамика изменения ледников, изменения климата, и как будет составляющая вода в реках региона Центральной Азии. Это для нас очень важно, потому что от этого будет зависеть и экономический сектор, и экологический, и энергетический сектор дальнейшего развития. So our all the results that we are getting, they are based on the scholar research, on the scientific research, which are well grounded and which allow us to track down the dynamics of the glaciers, also on the composition of the waters in the rivers in Central Asia. And we believe that these points are very have utmost importance, because that affects all the climate changes, and everything affects gradually the economical situation and ecological situation. Следующий проект это в рамках ГЭП, это про Роспотребнадзора. Это угрожает, как сегодня сказали, как Изабелла сказала, как Гиндикуш Гималай, так и Памир Тien Shan. Поэтому эта проблема есть. Мы раньше этим вопросом занимались, но сегодня, благодаря Тюркскому университету, мы отработали, скажем, методологии оценки проработки озер, создание систем раннего оповещения и, естественно, вопросы прогноза в будущем, как эти озера будут влиять на динамику проживания людей. So our next project, which we will be running together with GEF, and it will be related to the glacier lakes, as have been already mentioned by Isabella, and in the those lakes and the waters, glaciers
which are located in Pamir, Tien Shan mountains, and in our region. And it's very important how that we have already works on the methodology, which will allow us to create a system of early warning systems, and also which allows us eventually to have good forecasting for the future and predict the dynamics of changes, and it's quite useful. Thank you very much, Mr. Bolot Moldovekov. I want to come back to you about the International Year of Mountain, but let me go to another champion country, which is really in the forefront of international water and glacier. Большое спасибо, господин Бород. Все, что вы сказали, очень ценно. И я вернусь к вам также к вопросу о международных проектах. Далее мы переходим к следующей стране. The country, champion country in international water and glacier. И следующая страна, которая является большим защитником международных водных ресурсов и ледников. I want to ask Mr. Ramazan Rakhmonov to very briefly tell us the importance of this project in Tajikistan's initiative of International Year of Glacier. И я хотела бы попросить господина Рамазана Рахмонова рассказать о важности этих проектов как и для вашей страны Таджикистана. Да, хороший вопрос. Я, во-первых, хочу поблагодарить ЮНЕСКО за организацию данного ивента. И как наши коллеги с Кыргызстана и Казахстана сказали, мы как раз не только начали года, а мы проводим мониторинг за состоянием ледников. А также мы вот последние годы стремимся провести международные экспедиции. Мы уже последние 5 лет проводим совместно с Институтом метеорологии Финляндии, и в этом году мы совместно провели еще со специалистами с Казахстана, с Кыргызстана, с Узбекистана на леднике Туюксу, это в Казахстане, мы провели совместную экспедицию. Ну, у нас сейчас идет... Позвольте мне перевести. Позвольте мне выразить благодарность. Не по-английскому. First of all, let me express my gratitude to UNESCO for organizing this event, and also I would like to join my colleagues, the comments of my colleagues from Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan. We are doing also the same monitoring of glaciers, and we are planning to participate in international expeditions. For the last 5 years, we have been monitoring the glaciers together with the help of Institute of Meteorology of Finland. And also we have various projects with our colleagues from Kyrgyzstan, Kazakhstan and Uzbekistan. И что важно для Таджикистана, что я могу сказать, надо увеличить сеть мониторинга ледников на международном уровне, потому что каждый год выходят там новые технологии, новые эти, надо сделать обмен опытом, чтобы работать дальше в этой сфере. And also, I would like to mention that in Tajikistan, we have to scale the network, scale up the network and to make it at international level. And we have to use new technologies and exchange our experience. И, конечно, я хочу поблагодарить проект «Блок» за поддержку. Мы как раз совместно с проектом «Блок» проводим экспедиционную работу, мониторинг за ледниковым озером. And I would like to express gratitude to local. Together, we are doing some monitoring work, and we are monitoring glacier lake.
а также наш сервис совместно делает как раз актовых ледниковых outbursts в бассейнах Литвы. And also our specialists are making creating an atlas of lakes on the whole territory of Kazakhstan. Как раз в этом году мы провели мониторинг ледниковых outbursts совместно при поддержке глотки в бассейнах рек водовода Казахстана. Это специальный озера Красут и Вахец. И как раз я хочу сделать, как сказать, предложить проект глотку, что как всем известно, что Таджикистан 93% Таджикистана занимают горы. В каждой стране там по одной, по две точки для проведения пилотной зоны, для проведения мониторинга санитарных отделов. Я хочу увеличить этих всех мониторингов по сфере санитарных отделов, потому что для нашей страны это слишком мало. Also, I would like to mention that I would like to express gratitude to Global for helping us in monitoring some glacier lakes projects. We do it also in the basins of River Shazot and some others. And also, I would like to offer to increase the network of the monitoring projects because mountains occupy 93% of the whole territories of Tajikistan, and this network should be extended. И, конечно, это будем надеяться, при поддержке проекта глотки, как все будет, проекта глотки. And I hope that it will be done with Glovka assistance. У нас, например, одна пилотная точка, это был этот бассейн реки Вахец. Но на этом одном пилотной зоне находится два красных ледниковых озера. И в этом году, как раз при поддержке проекта Гловки, мы сделали дополнительную пилотную зону, провели на бассейне Шазут, мониторинг ледниковых озер. И мы там обнаружили несколько десятков ледниковых озер. Даже там 4 из них были уже на грани, можно сказать, прорыва. И вот из-за этого мы хотим увеличить этот мониторинг. This year we did a pilot project on Vashits River. There is like one point which covers 2 lakes, and also in the basin of Shazut River, we monitored, we found 10 new lakes, and we understood that 4 of them were at risk of outbursts. That's why we need to increase the network of monitoring. Thank you very much. This shows the importance of the project. Already from both countries, we have seen how project is assisting countries to understand the dynamics with the lake outburst floods. Мы видим на примере этих двух стран, насколько важно продолжать развитие этого процесса мониторинга и выявлять те озера, которые подвержены риску прорыва. I would like to now move on to another equally important country, Uzbekistan. There are some glacier, but also downstream. So what is the Uzbek perspective about this project? А теперь я бы хотел перейти к не менее важной стране в этом плане. Это Узбекистан. Там также находятся озера, у которых есть риск прорыва, и есть озера вниз по течению. Расскажите о Госпожа Sayura Abdullaeva, пожалуйста. По сохранению ледников. Thank you for giving me an opportunity to participate in this project. I would like to mention the importance of glacier lakes regulation. И учитывая необходимость мониторинга и научных исследований по данному вопросу, мы считаем важным вовлекать научных сотрудников нашего Института охраны окружающей среды и природоохранных технологий вот в эти проекты по сохранению ледников.
It's important to monitor the process and use scientific foundation. And for this purpose, we need to attract more scientific partners to participate and use knowledge from scientific environmental institutes. Данный институт находится при нашем Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан. This institute is by our Ministry of Ecology and Environment. Кроме того, я хочу отметить, что в этом году наше министерство претерпело изменения. Наше министерство расширилось, в его состав вошло агентство гидрометеорологической службы. Также на базе министерства открылся Центральноазиатский университет изучения изменения климата Green University. И мы полагаем, что этот университет будет служить как региональной платформой для обучения, но также и платформой для обмена знаниями, научными исследованиями и технологиями. This year, our ministry had some changes. There became wider. We added an agency of the meteorological service and also institute for climate changes in Central Asia, and we use all the knowledge and experience in these regards. И мы всегда рады обмену научными исследованиями в рамках таких платформ. И, кроме того, я бы еще хотела сказать, что в 2025 году Узбекистан будет как hosting country для Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО, который будет находиться в Самарканде. And this knowledge exchange is extremely important for us in the framework of our operation. And I would like to mention that in 2025, Uzbekistan will host the General Assembly of UNESCO in Samarkand. Thank you very much. Of course, we have listened that decision of General Conference. Thank you for highlighting the importance of this project. Let me quickly check whether we have participants from Turkmenistan. Mr. Serdar Aybernov, is he online? Спасибо за ваше участие. Сейчас я бы хотел знать, присутствует ли с нами онлайн представитель из Туркменистана, господин Сергей. Yeah, Mr. Serdar Aybernov, as Turkmenistan is a downstream country without a glacier, but also the impacts of water in the downstream country. How do you see the importance of this project for Turkmenistan? Please. Расскажите о своем мнении, насколько важен этот проект для Туркменистана. Туркменистан находится внизу по течению, и там нет ледников. You are muted. Ваш микрофон выключен, вас не слышно. Can you tweet from here? Вас микрофон выключен. Вам надо выключить. Включить. Мы не слушаем вас. А его видно здесь? Видно. Вам надо включить ваш микрофон, пожалуйста. Да. Здесь тут меня я не вижу. Нет? Это из оригинала. Казахстан? У нас нет, окей. Turkmenistan, yeah. We don't have Mr. Serdar. Okay. So, yeah, this is very important, and I'm very glad that all of you mentioned the importance of the project. Я очень рад, что вы все отметили важность этого проекта. Now, we have to conclude, but before we conclude, I would like to ask very short question. Мы переходим к заключительной части, но перед этим я бы хотел задать очень короткий вопрос. Not more than 1 minute. Please tell us the importance of the project,
both in terms of science, but also international process that countries are taking. Расскажите о важности этого проекта с точки зрения науки, а также с точки зрения международных действий. Не более 1 минуты, пожалуйста. Let's start with Igor Vasilievich Seversky. Начнем с господина Игоря. 1 минут, пожалуйста. Вам надо включить. Включим? Хорошо, давайте. Я, в принципе, сказал уже об этом. Это проект очень важен. Это, безусловно, оба проекта. И ГЛОВКа, и глобального фонда проект. Есть очень хороший задел, и у меня нет опасений относительно возможности выполнения проекта. У нас есть хорошие контакты с нашими коллегами из этих стран, и не только из этих стран, и хорошие контакты и с Фрайбург университетом. Так что я думаю, что мы справимся. I would like to mention that both projects are equally important, GLOVCA and Global Fund, and there are certain concerns regarding the implementation of this project, but we have good contacts with our colleagues and with various universities and institutes, and I'm sure we will complete this project. Okay, спасибо большое. Болот, скажите, пожалуйста, how do you see synergy with the Mountain Action Plan? Расскажите, господин Болот, как вы видите синергию с планом горных действий? В первую очередь, я думаю, что мы с международными партнерами улучшаем методологию оценки, внедряем новые технологии, используем, возможность у нас есть, используем дистанционных методов, где позволяет нам быстро, хорошо определить. Вот эта синергия, я считаю, очень важной. Сегодня создать систему мониторинга на высоком уровне, на международном уровне, для этих стран Центральной Азии было бы хорошо. И мы это создаем в рамках этого проекта. Я думаю, это очень хорошо. На этом мы выиграем много. I would like to say that we have very very good relationship with our international partners, and we use methodology and also advanced technologies and distance learning and management, and we can understand and detect the problems and do the monitoring in a very good way and fast. And I think we have to take it to the international level, and it will bring a lot of benefits. Thank you very much. Mr. Ramazan Rakhmonov, what is this project meaning for International Year of Glacier? Господин Рамазон, что этот проект означает для Международного года защиты ледников? Ну, этот проект означает самое важное, вот как я поддерживаю коллега с Александром Петров. Действительно, мне кажется, должны увеличить сотрудничество и мониторинг на международном уровне. Это естественно. Но работа и в дистанционном зондировании, а также и техникум, это дает нам важный род для разрешения состояния. И данный проект не только действительно, также и там лицайный развивал. Но это будет, можно сказать, первое. I also would like to agree with my colleagues about the importance of our cooperation and increase scale it up to international level. And in this case, we can do the monitoring process better. We can use various approaches such as distance monitoring and other types, and we can monitor glaciers and lakes and the whole cryosystem. Thank you very much. I'm sorry, did you forget about my presentation, or you see me? No, I'm coming to you. We have another panelist, Maxim Petrov from Uzbekistan. Since Maxim is representing as one of the partners from Uzbekistan, I would like to give you very briefly, without presentation,
your perspective about the project. Тим Петров представляет проект из Узбекистана. Пожалуйста, постарайтесь быть максимально кратким. Да, я буду очень краток. Спасибо за предоставленное слово. В этом году по проекту Гловка мы достигли значительных успехов вместе с нашими коллегами из Цюриха и коллегами, собственно, из сопредельных организаций, таких как Центр мониторинга опасных геологических процессов и Гидромета. This year we achieved significant success together with Glovka and our partners from Zurich and other organizations for monitoring these processes. Поскольку в долине реки Пске, где расположены наши пилотные поселки Типарса и Пске, сейчас ведется активное гидроэнергетическое строительство, строительство дорог, инфраструктуры, активно развивается кластер туризма. We have various settlements along the river Skem where we have extensive construction of infrastructure and roads. Многочисленно возрастает опасность экзогенных процессов, не только прорывов ледниковых озер, но и селей и оползней. И по договоренности с ЮНЕСКО и нашими партнерами мы добавили к прорывам ледниковых озер еще исследования оползней и наметили участки для установки систем раннего оповещения для них тоже. In this area, we noted the risk of various potential disasters such as glacier lakes outbursts or landslide, and we are planning to develop the system of earlier notification. Кроме этого, нами были проведены исследования наиболее крупных завальных и ледниковых озер долины реки Пскем, полный комплекс батиметрических, инженерно-геологических и гидрометеорологических исследований. Also, we conducted various types of research of the lakes in this area, hydrological and other scientific researches. Мы практически уже подготовили атлас, каталог ледниковых озер бассейна реки Пскем, который будет интегрирован с помощью коллег из Цюриха в общий каталог или атлас ледниковых озер Центральной Азии. And also we have almost got ready with the preparation of the atlas of the glaciers of the river Pskem, which is going to be eventually integrated by our colleagues in Zurich into the compiled atlas of the river Что касается glaciers in the Central Asia. Что касается синергии с проектом глобального экологического фонда, то мы давно уже участвуем вместе с коллегами из Фрибурга во многих проектах, таких как Цикада, Кромоадапт, Каткос, по установке наблюдательных систем за балансом массы наших ледников в западном Тиньшане. И в проекте ГЭФ хотели бы расширить эти наблюдения еще на юг, в Гисарский хребет. Ну, собственно, мой центр глициальной геологии также сейчас готовит атлас ледников Узбекистана, куда войдут не только ледники, но и ледниковые озера. Спасибо за ваше внимание. And also, we talking about the synergy. Currently, we are running a project on the global ecological fund, and together with our colleagues from Frisberg, and we have been working on the projects in the Central Asia, and we are going to include our data into the atlas, which will reflect the glaciers and river massives in the mountains of Uzbekistan.
Спасибо большое. Thank you very much. This comes to the end of this session. But what is the take-home message? И большое спасибо всем. Сейчас мы уже подходим к завершению этой серии. И какие выводы можем мы с собой вынести из этой сессии? I think we should be proud of the outcome of GLOFCA project, which allowed going beyond monitoring of GLOF vulnerability. И я бы хотела сказать, что действительно мы можем подтвердить эффективность и результатов, которые были получены в применении проектов GLOF, которые выходят далеко за пределы тех наблюдений и мониторинга, которые мы производили. This is testified by Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, of course, the scientific assessment presented by Kazakhstan. И, конечно, это все было уже подтверждено теми данными, которые были получены и о которых рассказали нам представители стран Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана. We will continue to work with you, with the countries, on the mapping exercise, on Atlas, and this will all contribute to International Year of Glacier and International Mountain Action Plan that two of the central countries are really initiating. И, конечно, я хочу сказать, что мы будем продолжать работать с этими странами над тем, чем мы уже начали заниматься, то есть над картированием регионов, над созданием атласа, и что будет проходить также в рамках настоящего сейчас года, который посвящен защите ледников, и также проекту по плану для защиты горных массивов. Благодарю за внимание. Thank you very much.